Akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi hordoftoota barnoota kanaa. Barnoonni ani har'a isiniif qabadhee dhiyaadhee jiru Maintaining Equipment Software Inventory and Documentation kan jedhudha. Barnoonni kun kan inni qophaa'ee fi ogummaa Hardware and Networking Service Level 1dhaaf jechuudha. Module koodiin isaa EIS HNS1 M070322 nominal durationiin yookaan immoo turtiin yeroo moojula kanaaf kenname sa'aatii 20 qofaadha jechuudha. Walumaa gala barnoonni kun yookaan immoo moojulli kuni boqonnaalee lama of keessaa qaba. Yuunitiiwwan lama qaba jechuudha. Yuunit 1 fi yuunit 2dha. Nominal duration isaas sabii kanaaf sa'aatii 20 ta'a jechuudha. Unit 1 irratti kan walii wajjin ilaallu documenting and updating inventory. Inventory document gochuu fi akkasumas immoo yeroo yerootti odeeffannoo inventoryidha update goonee kaa'u kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Kana jalatti yaadonni nuti hubachuudhaaf mallu inventory concept and principles, inventory techniques and procedures, inventory techniques, inventory procedures, hardware inventory, license and software inventory, viewing software details, softwares are licenses to be renewed, user documentation and technical manuals, types and attributes of documentation kan jedhaman walii wajjin ilaalla jechuudha. Sababii kanaatiif egaa dhuma boqonnaa kanaatti wanti akka barataatti yookaan immoo akka nama leenjii kana fudhataa jirutti wanti nuti gochuudhaaf mallu jiraate maali? Self checkii dhuma boqonnaa kanaa jiru sirriitti hojjechuu nu barbaachisa jechuudha. Garuu self checkii kana hojjechuudhaan dura maal nu barbaachisa? Boqonnaa kana keessatti informationii kennamee jiru hundasaa sirriitti hubachuun dirqama ta'a jechuudha. Sirriitti erga hubannee booda self checkii dhuma boqonnaa kanaa jiru hojjechuun keenya gaarii ta'a. Inni kan biraan operation sheetii hojjechuun dirqama ta'a jechuudha. Operation sheetii yoo hin hojjenne barnoonni kun nuuf hin galle jechuudha. Operation sheetii yeroo jennu practically harka keenyaan qaqqabnee procedure eegnee step eegnee waan nuti hojjechuudhaaf mallu jechuudha. Kanaaf operation sheetii hojjechuun baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef xiyyeeffannoo gama kanaan akkasiin itti kennitan jechuun barbaada. Unit 2 yeroo kan biraa waan ilaalluu fi biran darba amma. Egaa moojula kana walumaa gala isaa moojula kana yeroo barannu maal irratti xiyyeeffachuu qabna? Akkamitti moojula kana barachuu dandeenya kan jedhuu fi jalqaba irratti read information written in each unit. Akkuma duratti jedhee odeeffannoo tokkoon boqonnaa kana keessatti boqonnaalee kana lamaan keessatti barreeffamanii jiran sirriitti dubbisuu nu barbaachisa. Self checkii dhuma boqonnaa jiru kana hojjechuu nu barbaachisa. Operation sheetii dhuma boqonnaalee jiru akkasumas maal gochuu ilaaluu nu barbaachisa. Akkasumas operationii dhuma boqonnaalee jiran kana maal gochuu nu barbaachisa? Hojjechuu nu barbaachisa. Akkasumas read the identified reference books for examples and exercises. Fakkeenyotaa fi shaakala tokko raawwachuudhaaf maal barbaachisa? Kitaabilee dabalataa dhuma akka referansiitti dhiyaatan dabalataan dubbisuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Haala salphaatiin hubachuu dandeenya waan ta'eef. Egaa unit 1 irraa gaafa eegallu document and update information. Document gochuu fi odeeffannoo inventoryidha maal gochuu haaromsaa deemuu nu barbaachisaa jechuudha. Kanaaf egaa dhuma boqonnaa kanaatti barataan tokko wanti inni gonfachuudhaaf malu beekumsi inni gonfachuuf malu maal yoo jenne wantoota muraasa isaa kaasuu fi tokkoffaa irratti understanding inventory concepts and principles. Yaadrimee inventoryitii fi qajeelfama inventory hubachuu. Lammaffaa irratti apply inventory techniques and procedures. Malootaa fi hojimaata inventory hojiirra oolchuu. Maintaining hardware inventory. Inventory hardware kompiitaraa geggeessuu. Uphold licenses in the software inventory. Akkasumas immoo laayisensii fi yookaan eeyyamaa fi inventory software geggeessuu. Recording and organizing user documentation or technical manuals. Meeshaa tokko yeroo oomishnu maal nu barbaachisaa? Technical manualii
akkaataa itti fayyadama meeshaa sanaa kan nutti himu isaan kanallee rikoordi gochuu fi qindeeffatanii kaa'achuu kan jedhamu baranna jechuudha boqonnaa kana keessatti. Kanaaf hanga dhumaatti akkasiin nafaana turtan gamanumaan isinin afeera jechuudha. Inventory concepts and principles kan jedhamu irraa gaafa eegallu yaadrimee inventory fi qajeelfama inventory ilaalla jechuudha. Yaadrimee inventory fi qajeelfamoota inventory waliin ilaalla yeroo kanatti. Egaa inventory jechuun maal jechuudha? Kan jedhamu jechi inventory jedhamu kun maali isiniif haaraa ta'uu danda'a? Maali jecha inventory jedhamu kana maaliif hin hiiknu ormeeffatti maaf hin hiiknu afaan maaf nu galuu dide jechuu dandeenya ta'a. Jecha kana kallattiidhaan afaan Oromootti hiikuun xiqqoo ulfaachuu danda'a. Haa ta'u iyyuu malee yaadni walii galaasaa waa'ee maaliiti yoo jenne Ingiliffa isaarraa akkuma jedhutti inventory is a comprehensive detailed information about the hardware and the software of the computer system. Sirna kompiitaraa tokko keessatti odeeffannoo gadi fageenya waa'ee haardweerii fi sooftiweerii kompiitara tokkoo jechuudha. Kompiitarri tokko odeeffannoo mataasaa qaba jechuudha. Haardweeriin isaas sooftiweeriin isaas odeeffannoo mataasaa qaba. Odeeffannoolee kana gadi fageenyaan waan ilaalluu fi amma walumaa galatti kompiitarri odeeffannoo maal isa barbaachisaa? Fakkeenyaaf namni tokko namni ta'e tokko odeeffannoo mataa isaatii qaba. Personal information kan jedhamu qaba jechuudha. Personal information maqaa qabaachuu danda'a, bara dhalootaa qabaachuu danda'a, iddoo dhalootaa qabaachuu danda'a, eejii qabaachuu danda'a. These are information jechuudha. Inventory ta'uu fi danda'u jechuudha nama kanaaf. Haaluma kanaan kompiitarri egaa inventory isaa kan geggeessinu detail informationidha jechuudha. Odeeffannoo waa'ee kompiitara sanaatiif waan jiru jechuudha. Hardware inventory yeroo jennu maal of keessatti hammachuu danda'a kan jedhuu fi kan akka memory, operating system, manufacturer, device types and peripherals kana ta'uu danda'a. The software inventory provides details of software by software vendors. Egaa gadi fageenyaan warri software vendors ta'an oomishtoonni softweerii kuni gadi fageenya odeeffannoo waa'ee softweerii sanaa provide godhu nuuf kennu jechuudha. It also provides the license compliance details of software and the software metering. Egaa fayyadama softweerii sana irratti license compliance details gadi fageenya waa'ee itti fayyadama eeyyama softweerii sanaa irratti illee hammachuu danda'a. Features of inventory amaloonni inventory adda godhan maal fa'i? Maal of keessatti qaba inventory'n kan jedhu gaafa laallu complete hardware and software inventory. Inventory'n kan inni nuuf kennu odeeffannoo nuuf kennuu danda'u waa'ee hardwareis, waa'ee softwareis complete information odeeffannoo guutuu nuuf kennuu qaba jechuudha. Inni kan biraan scan the system periodically yeroo yeroodhaan prodiidhaan jechuudha. Yeroo yeroodhaan maal godha jechuudha? Scan akka godhamu jechuudha. Inventory'n amala isaa feature'n isaanii tokko maali? Scaningidha. Periodically scan jechuun qorannaa geggeessuu, ilaaluu, inspect gochuu jechuudha. Yeroo yeroodhaan odeeffannoo waa'ee hardware fi software sassaabachuu jechuudha. Managing software licenses eeyyama software sanaa to'achuu. Detect prohibited software in the network. Egaa network keessatti softwareewwan dhorkaman yookaan dhorgaman maal gochuudha? Detect adda baasuu jechuudha. Nu fayyada jechuudha. Adda ittiin kan baasuudha jechuudha. Software usage statistics haala fayyadama software illee statistiksiisaa hammam fayyadame kan jedhamu ilaaluu fi comprehensive reports on hardware, software, inventory and the license agreement. Isaan kun features of inventory jennee waamna jechuudha. Types of inventory ilaalla jechuudha yeroo kana. What are the different types of inventory? Gosoonni inventory maal faatu jira kan jedhu gaafa laallu tokko tokkoon gaafa isaan kana laallu inni jalqabaa finished goods and finished goods kan jedhamu jechuudha. Finished goods yookaan immoo meeshaalee hojjetamanii dhuman jechuudha finished goods. Karaa gama biraatiin maal jennee waamna? For sale goods yookaan immoo mi'oota gurgurtaatiif qopheeffamanii jiran. Isaan kun finished goods. Waan hundumaa isaanii xaaxaan isaanii hundumtuu dhumatee meeshaaleen jiran finished goods jennee waamna jechuudha. The products you sell to your customers. Product yookaan immoo oomisha namni tokko maamila isaatti gurguruuf qopheeffatee jiru jechuudha.
Raw materials jedha inni kan biraan jechuudha. Gosoota inventory keessaa raw material. Raw material jechuun mi'a dheedhii yookaan immoo meeshaalee dheedhii jechuudha. The inventory you use to make your finished goods. Egaa mi'i dheedhiin kan isaan nu fayyadanii fi akka galteetti nu fayyadu. Akka inputtiitti nu fayyadu. Maal oomishuuf? Oomisha keenya kana oomishuuf finished goods kana akka nuti finnee oomisha keenya yeroodhaan finnee akka raawwannuu fi kan nu gargaaranidha jechuudha. Raw materialsiin kun. Inni kan biraan work in progress. Oomishaalee yeroo ammaa kana oomishamanii hin xumuramne unfinished goods jennee waamna jechuudha. Unfinished goods. Inventory that is part way through the manufacturing process. Adeemsa oomishamuurra kan jiru jechuudha. Maal jechuudha? Oomisha yookaan immoo meeshaa yookaan immoo mi'a adeemsa oomishamuurra jiru maal jennee waamna? It is work in progress inventory jennee waamna. Inni kan biraan MRO kan jedhutu jira. MRO goods. Mi'oota MRO. MRO'n kan inni dhaabbatuuf M'n maintenanceif dhaabbata. Repair R'n repairiif dhaabbata. And on operatingif dhaabbata jechuudha. Akka kana jechuun maintenance yeroo jennu warroota maintenancein isaan barbaachisu. Warroota repaired ta'anii, warroota immoo hojjechaa jiranii jennee meeshaalee keenya haala kanaan qoqqooduu jechuudha. This is the inventory you use to support the manufacturing process. Inni kan biraan gosa inventory keessaa safety stock yookaan immoo meeshaalee safety ta'an, meeshaalee nageenya qaban. The additional inventory you keep in store to deal with supplier shortages or surges in demand. Every venture that handles inventory will need some way of handling stock. These are the different types of stock, types of inventory. Isaan kun egaa gosoota inventory jechuudha. Gosoota inventory kan jennu finished goods, raw materials, work in progress, MRO goods, safety stock jennee waamna jechuudha. Kallattiidhaan kan dabarru amma the key principles of inventory. Qajeelfamoota furtuu inventory tokko tokkoon ilaalla. Inni jalqabaa demand forecasting. Fedhii raaguu jechuudha. Fedhiin jiru maal fakkaata? Kan jedhamu raaguun baay'ee murteessaadha jechuudha. Egaa depending on the industry, inventory ranks in the top 5 business costs. Baasii manni hojii tokko baasuuf malu shanan keessaa inni tokko top shanan keessaa inni tokko maali? It is demand forecasting. Demand forecasting jechuudha. Accurate demand forecasting has the highest potential savings for any of the principles of inventory and management. Egaa accurate demand forecasting. Accurate yeroo jennu sirriitti fedhii jiru fedhii oomisha keenyaaf jiru fedhii jiru sana sirriitti adda baafachuun murteessaadha jechuudha. Fedhii jiru fuulduraaf ammaaf qorannaa geggeessuu nu barbaachisa jechuudha. Demand forecasting inni jedhamu isa kana jechuudha. Both oversupply and undersupply kisaaraadha jechuudha isaan kun. Hammaa ol qopheessuu hammaa gadi dhiyeessuu isaan kun lamaanuu kisaaraa ta'u jechuudha. Whether it is in-time stocking or raw component sourcing, the more accurate the forecasting can be. Establishing appropriate maximum and minimum management at the unique inventory line level based on lead times and the safety stock levels help ensure that you have what you need when you need it. Maaltu barbaachisa? Maximum and minimum management. Isaan kana beekuu jechuudha. This also avoids costly overstocks. Overstock yoo ta'e hammaa ol mana keessa guutuu jechuudha. Overstock stockiidha baay'eetti naqu. Idle inventory increases incremental costs. Idle inventory'n akkasumatti oomishamee taa'u. Yookaan immoo stockiin akkasumatti oomishamee ofumaa taa'u. It is an idle. Hojiin ala ta'a jechuudha. Kanaaf isa kana ilaaluun demandii jiru forecast gochuun baay'ee barbaachisaadha. Inni principaliin inni kan biraa warehouse kan jedhu ta'a jechuudha. The old concept of warehouse being dirty and unorganized, outdated and costly.
Egaa warehousing mankuusaan keenya warehouse yookaan immoo mankuusaan keenya maal ta'uu qaba jechuudha yeroo baay'ee qulqulluu ta'uu qabaa qindaa'aa ta'uu qaba jechuudha. Dirty in the unorganized yoo ta'e and outdated yoo ta'e it's costly. Baasiidhaaf nu saaxila jechuudha. Sababii kanaatiifuu maal nu barbaachisa egaa learning the manufacturing concepts yaadrimee oomishaa barachuun murteessaa ta'a. Yaadrimee oomishaa jennee kan waamnu immoo maali? The 5S. The 5S. It is a manufacturing concept. Yaadrimee oomishaa jechuudha 5S. Egaa 5S barnoota mataasaa danda'edha. Yeroo kan biraa isiniif hojjechuun hin danda'ama. Ammaaf garuu gabaabaatti waa'ee 5S isinitti himuu fi SC1 jechuudha 5S jechuun SC1. S inni jalqabaa sorting. Sort jechuun garaa baasuu, gargar qoqqooduu, kan barbaachisuuf kan hin barbaachifne jennee kan outdated ta'eef kan current ta'e jennee garaa qoqqooduu nu barbaachisa jechuudha. Akkaataa wal fakkeenya isaaniitti garaa qoqqoodnee keenya sort jechuun gargar qoqqoodu separating jennee waamnu sort yeroo jiru. Sort erga goonee booda maaltu itti fufaa? Meeshaa keenya yookaan qodaa keenya erga sorti goonee kan itti fufu setting in order. Orderii isaaniitiin yookaan immoo toora isaaniitiin tarree isaaniitiin akkaataa taa'uun isaanirra jirutti teessisuu jechuudha. Inni sadaffaan shine systematic cleaning jennee waamna. Shine yookaan immoo systematic cleaning shine cululuqsuu irraa xaraguu dhukkee irraa xaraguu meeshaaleen elektirooniksii dhukkeen jaallatan. Hawaaran jaallatan jechuudha meeshaaleen elektirooniksiidha. Sababii kanaatiif meeshaalee elektirooniksiidha waanuma salphaa ta'een dhukkee xinnootu hawaaruma xinnootu akka isaan hin hojjenne godha jechuudha. Kanaaf meeshaalee elektirooniksii yeroo baay'ee cululuqsuu danda'utu nurraa eegama jechuudha. Irraa xaraguutu nurraa eegama jechuudha. Keessumaa garaa isaanii keessa gaggaluu danda'a waan ta'eef isaan kana blooweriidhaan afuufnee keessaa baasuun hin danda'ama jechuudha. Inni kan biraan standardizing oomisha keenya sadarkaa waliigaltee irratti kaa'ame sadarkaa irratti waliigalame oomishni kamuu yeroo oomishamu sadarkaatu jira. Sadarkaa kaa'ameef sanaa gadi ta'uu hin qabu jechaadha. Yoo danda'ama ta'e sadarkaa kaa'ameef sanaa fi isaa ol ta'uu qaba jechuudha. Qulqullinni isaa jechuudha. Qulqullinni oomisha keenyaa sun. Kun egaa standardizing jennee waamna jechuudha. Inni kan biraan sustaining. SC1 arfan kana. SC1 tokko hanga furii anamma caqasee kana sustain yeroo hundumaa itti deddeebinee hojjechuu boorisiif ta'anis gochuu. Egaa 5S'n waan yeroo tokko jennee dhiisnu miti. Bakka waggaa kana yeroo tokko jedheera hanga waggaa kanaatti nu magaa waan jennee dhiisnu miti. Yeroo hundumaa waan irra deebi'amee godhamu kanaaf sustain goona jechuudha. Sustain gochuu danda'uun kanaaf nu barbaachisaa jechuudha. Inni kan biraan principles of inventory management are not any different from other industrial processes. Disorganization costs money. Disorganized gaafa ta'an qindoomina gaafa dhaban kisaaraa fiduu jechuudha. Each process from housekeeping to inventory transactions needs formal standardized process to ensure consistently outstanding results. Egaa maal barbaachisa jechuudha? Adeemsi oomishaa from housekeeping to inventory transactions bakka itti warehouse inni keessa kaa'amee jiru sanaa kaasee hanga bakka transactioniitti geeffamutti maaltu ta'uu qaba jechuudha? There has to be well organization. Qindoominni jiraachuu qaba jechuudha. Principaliin biraan inventory turns or stock rotation. In certain industries such as pharmaceuticals, foodstuffs, and even in chemical warehousing, managing inventory down to lot numbers can be critical to minimizing business costs. Inventory turns is one of the key metrics used in evaluating how effective your execution is of principles of inventory management. Defining the success level for stock rotation is critical to analyzing your demand forecasting and warehouse flow. Qajeelfamni biraanii cycle counting. One of the key methods of maintaining accurate inventory. One of the key methods of maintaining accurate inventory. Accuracy eeguudhaaf kan itti fayyadamnu maal jechuudha? Cycle counting jennee waamna jechuudha.
Cycle counting kuni it measures the success of your existing process. Hojimaata yookaan immoo adeemsa amma itti fayyadamaa jirru hammam milkaa'ina qabaa kan jedhamu measure gochuuf kan nu gargaaru. Akkasumas immoo it helps to maintain accountability of potential error sources. Dogongorri maddi dogongoraa suni itti gaafatamummaa inni fudhachuuf malu kan lafa nuuf kaa'u jechuudha. Kanaafuu malli kuni accuracy eeguudhaaf nu gargaara jechuudha. There are financial implications to cycle counting. Implication maallaqaa qabaachuu danda'a. Some industries require product 100% counts. These are done through perpetual inventory count maintenance or through full building counts. Process auditing. Auditing idha jechuudha inni kan biraan. Proactive error source identification starts with process audits. Egaa dursanii dogongora adda baasuun kan inni jalqabu maaliin jechuudha? Maal adda baasuun jalqaba? It starts process audits. Auditii gochuudhaan processii jiru audit gochuu danda'u qabna. Processii oomishni sun keessa darbu audit ta'uu qaba jechuudha. One of the key cornerstone principles of inventory management is to audit early and often. Egaa akka dhagaa goleetti qajeelfamni tajaajilu maali yoo jenne audit early and audit often. Dafanii audit gochuu fi yeroo yeroodhaan audit gochuu. Process audits should occur at each transactional step. Steppii gurgurtaa keenya, steppii transactionii keenya keessatti auditiin nu barbaachisa jechuudha. Steppii sana hundumaa nu barbaachisa. From receiving to shipping. Fudhachuu irraa kaasee hanga geejjibsiisutti all inventory transactions in between. Inventory transactioning gidduu kana jiran hundi isaanii maal ta'uu qaba? They must be audited. Audited ta'uu qabu jechuudha. By careful attention to each of these critical core principles, your business can increase efficiency and reduce costs. Egaa kun immoo maaliif nu fayyada jechuudha? Ga'umsa argachuuf. Efficiency fi reducing costs kan baasii xiqqeessuuf nu fayyada jechuudha. Inventory techniques and procedures. Inventory technique irraa eegalla. What are the techniques of inventory? Teknikoonni yookaan immoo malli nuti ittiin inventory geggeessinu maal fa'i? Kan jedhamu gaafa laallu tokkoffaa irratti just in time. In time yeroodhaan jechuudha. Just in time ni jedhamu yeroo keessatti. On time in the in time in garaagara jechuudha. On time yoo jenne yeroo irratti jechuudha. In time ni jedhamu garuu in time yeroo keessatti jechuudha. Just in time involves holding as little stock as possible, negating the costs and the risks involved with keeping a large amount of stock on hand. Egaa stockiin tokko yeroo hangamiitii fitu yeroo hanganaa qofa turuu qaba. Housekeeping keessa bakka tursiisa isaatii turuu qaba. Kanaan ala ba'ee gurguramuu danda'u qaba. Kan jedhamu just in time technique itti fayyadamna jechuudha. Inni kan biraan ABC inventory analysis. This aims at identifying the inventory that is earning you profit. Egaa inventory isa kamtu si fayyadaa jira kan jedhamu adda baasuuf. By classifying goods into different tiers. Goodiiwwan jiran classify gochuuf nu fayyada jechuudha. Drop shipping. Businesses that use drop shipping essentially outsource all aspects of managing stock with several benefits but few key drawbacks. Inni kan biraan bulk shipment tekniikii biraan bulk shipment. Inni kuni jilmaadhaan jechuudha. Bulk yeroon jilmaa yookaan immoo jumlaadhaan maal gochuudha? Bituu yookaan immoo jumlaadhaan gurguruu keessatti kan nu fayyadu. This technique is based on the assumption that buying in bulk is cheaper. Jumlaadhaan gaafa binnu it is cheaper jechuudha. Rakasa ta'a jechuudha. Dhiyeessii keenya jechuudha. Akkasumas jumlaadhaan gaafa gurgurru cheaper ta'a jechuudha. The method is great if a business is sure that their products will sell but can pose challenges when demand suddenly changes. Back ordering. A back order is when a customer places an order for stock that is not yet available. Learn more about how back ordering impacts inventory control. Consignment kan jedhamutu jira tekniikiin biraa. The technique allows a consigner, usually a wholesaler, to give their goods to a consignee, usually a retailer,
without consignee paying for the goods up front. Egaa consignment kun jechuun kaffaltiin fuulaan otoo hin geggeeffamin wholesaleriin yookaan immoo consignerii fi retailer yookaan immoo consigneen yeroo baay'ee kan isaan itti walii galan kan ta'udha jechuudha. The consigner still owns the goods. Egaa consigner yookaan oomishaan kan meeshaa sana oomishe still owns the good. Goodiin sun qabeenyi sun mi'i sun harka isaa jira kan isaati. And the consignee pays for the goods. Consignee'n immoo maal godha jechuudha? Meeshaa sanaaf in kaffala only when they actually sell. This sounds great, but it also carries major risks. Gaarii ta'ee odoo jiru wanti kun riskii illee gaagaa malee qabaachuu danda'a jechuudha. Cross docking tekniikiin biraa. Cross docking. This system virtually eliminates the need to hold inventory. Products are delivered to a warehouse where they are sorted and prepared for shipment immediately. They are usually reloaded into other stocks at the same warehouse and sent out for delivery immediately. Cycle counting. This technique involves counting a small amount of inventory on a specific day without doing an entire stock take. This method helps your business regularly validate accurate inventory levels in your inventory management software. The other the other technique is skills for handling IT equipment. Meeshaalee IT attamitti qabna, akkamittiin handle goona kan jedhamu laalla. It's a legal requirement to follow OHS guideline in the workplaces. Bakka hojiitti seeraan wanti nama tokkorraa barbaadamu maali yoo jenne OHS. O jechuun occupational, H jechuun health, S jechuun safety. OHS'n qajeelfamni OHS bakka hojiitti maal ta'uu qaba? To be followed. Hordofamuu qaba jechuudha. States and territories each have their own workers and compensation laws. By law, organizations must have an OHS committee or an OHS representative in the workplace. Egaa ittiin bulmaati yookaan immoo tumeen dhaabbata tokko maal of keessatti hammachuu qaba? OHS komiiteen jiraachuu akka qabu. OHS komitee yookaan immoo koreen OHS dha mana hojii tokko keessa jiraachuu akka qabu lafa kaa'a jechuudha. Kunis maaliif fayyada jechuudha? Balaan yoo ga'e rakkoon yoo uumame akkaataa seera biyya sanaatiin compensationiin raawwachuu waan qabuuf jechuudha. Most large organizations employ a staff member who is fully responsible for OHS and also convince committee. Egaa dhaabbileen gurguddaan tokko tokko nama kophaadhumatti itti gaafatamummaa qabu waa'ee OHS kanaaf itti gaafatamaa nama ta'ee qabaachuu malu. Smaller organizations yookaan dhaabbileen xixiqqaa ta'an tokko tokko immoo may have a member of staff who is trained in OHS and is responsible for it is part of their job. Akka qaama hojii isaaniitti nama OHS irratti leenjii fudhate kan itti gaafatamaa ta'e qabaachuu danda'u. Employers must make OHS guidelines and the procedures available in the workplaces. Egaa warri qaxartoonni, hojjechiifattoonni OHS guideline bakka hojiitti akka dhiyaatu akka argamu gochuu qabu jechaadha. Generally, all employees contribute to maintenance of OHS by following those procedures and reporting situations where accidents and injuries occur. Egaa walumaa galatti hojjettoonni illee hojjechiifattoota qofa osoo hin taane hojjettoonni illee gumaacha qabu jechuudha. Maalirratti gumaacha qabaachuu danda'u? OHS kana hojiirra oolchuu keessatti hojjettoonni mataan isaanii gumaacha qabu. Akkasumas yoo balaan uumame gabaasuudhaaf illee gumaacha qabaachuu danda'u jechuudha. Occupational health and safety guidelines must always be practiced when handling computers, peripherals and components. Egaa kompiitara keenya yeroo qabnu, peripheraalii isaanii yeroo qabnu, komponentii kompiitara keenya yeroo harkatti baannu, yeroo itti fayyadamnu maaltu practice ta'uu qaba? Occupational health and safety guidelines must be practiced. Kana shaakaluu qabna jechuudha. Inni kan biraan malli biraan tekniikiin biraa maal jechuudha? Fragile components. Qaamota kompiitara keenyaa keessaa baay'een isaanii kan fragile ta'an jiru. Fragile jechuun
easily breakable jechuudha. Haala salphaa ta'een kan cabuu danda'u. Fragile components such as memory and the expansion cards need to be held on the outer edges. Outer edge irratti baatamuu qabu jechuudha. Fragile component warri ta'an kun. Outer edge irratti waan irratti baataman qabaachuu danda'u qabu jechuudha. These components are made up of chips. Egaa komponentonni fragile ta'an kuni kan isaan irraa hojjetaman kan akka chipsii, kan akka transistorii, kan akka waayerii waan ta'eef that hold memory and transport information fi of eeggannoon godhamuufi qaba. You should not grasp them in the middle of the component. Egaa walakkaa isaanii qabuun yeroo baan walakkaa isaanii qabnee baachuun nurra hin jiraatu. Your body can hold a large amount of static electricity. Egaa electricity staticii ta'e qaama namaa keessa jiraachuu qaamni namaa of keessa dabarsuu waan danda'uufi this can damage circuitry making the component unworkable. Komponentii kana haala salphaa ta'een balleessuu waan danda'uufi yeroo qabnu walakkaa isaanii qabuun nurra hin jiraatu jechuudha. Inni kan biraan heavy equipment. Heavy equipment such as system units and the monitors should be placed correctly onto a trolley with wheels so they can be moved with ease. Egaa meeshaaleen ulfaatina qaban, meeshaalee kompiitara ulfaatina qaban keessumaa kan akka system unit yookaan immoo monitors ulfaatina waan qabanii fi gaafa isaaniin bakkaa bakkatti sochoofnu troolii irra kaawwachuu qabna. Troolii jechuun waan gaarii fakkaatu wayii, gaarii yookaan immoo karoollaa waan fakkaatu wayiiti. Isa kanarra keenyee sochoosuu danda'u qabna malee haala salphaa ta'een nurkaa cabuu danda'a. Troolii wanti jedhamu kuni egaa naannoo eerpoortiitti yookaan deemtan ta'ee meeshaa keessan kan isin ittiin laageejii keessan kan isin ittiin sochoofachuu dandeessanii by that trolley sanaan jechuudha. If you need to bend down to pick up a heavy object, you should never bend over at the waist or shoulders. Egaa qodaa tokko lafaa yeroo kaasnu gatiittii keenyaan yookaan immoo mudhii keenyaan gad jechuun hin barbaachisu. You should always keep straight back. Dugdi keenya straight ta'uu qaba. And bend at the knees so that objects are lifted with legs and not with the spine. Mi'a yookaan immoo qodaa lafaa kaasuuf jennu sana kan nuti ittiin ol kaasuu qabnu miilla keenya bendi goonee dabsinee dugdi keenya garuu qaxxa jedhee straight ta'ee lafaa kaasuu qabna. Kunis egaa back problemsiin akka nutti hin dhufneef rakkoon spinal cord akka nutti hin dhufneef nu fayyada jedha. Heavy objects must always be carried in the correct position to avoid dropping them. Akkasumas meeshaaleen ulfaatina qaban kuni yeroo bakkaa bakkatti isaaniin sochoosnu correct position akkaataan taa'umsa isaanii illee correct ta'uu qaba. Maal akka isaan hin taaneef akka isaan drop hin taaneef akka hin kufneef jechuudha. Inventory procedure itti dabarra. What are the inventory procedures? Kan jedhaman gaafa waliin ilaallu jalqaba irratti prioritizing location and accessibility. Locationii prioritize dursa kennuufiidha. Bakka argamsaa, bakka kaa'umsaa meeshaaleetii fi dursa kennuun dirqama ta'a jechuudha. Make sure that your warehouse and the stock are well organized and accessible since it will reduce much time for staff to look for the location and find products. Egaa yeroo baay'ee xiyyeeffannoon kennamuufii qabu maal jechuudha? Warehousii keenya keessatti stockiin keenya well organized ta'uu isaanii. Akkasumas immoo haala salphaa ta'een kan yeroo barbaannutti fudhachuu dandeenyu ta'uu keenya ilaaluun gaarii ta'a. Kun immoo kan inni nu fayyaduuf maaliif jechuudha? Yeroo waan sana fudhachuudhaaf qodaa sana baasuuf yookaan immoo qodaa sana ofitti fudhachuuf yeroo nu barbaachisu nuuf xiqqeessa waanta ta'eefi jechuudha. As a result, all other following steps can run smoothly. Inni kan biraan establish the floor and the layout arrangement. Floor and the layout arrangement establish gochuudha. This will help owners and the staff have all product locations on their minds, so it will be much easier and faster to find any items when needed. Besides, creating a floor plan will assist you in determining the best location for your merchandise. The other procedure is optimizing and forecasting your inventory. Inventory sana maal gochuu? Optimize jechuun hamma wal qixxeessu jechuudha. Optimization yeroo jennu hamma optimum ta'uu qaba jechuudha. Kunis try to optimize and forecast your inventory by ensuring an adequate amount of goods
not too few or too many. Egaa meeshaan nuti oomishnu kuni too few ta'uu hin qabu, too goods ta'uu hin qabu, too many ta'uu hin qabu jechuudha. Too many ta'uu hin qabu jechuudha. Isa kana optimize goona jechuudha. Fews akka hin taane, too few akka hin taane, too many akka hin taane maal goona? Optimization and forecasting. Fedhiin jiru maal jennee gara fuula duraatti maal gochuu nu barbaada? Forecast gochuu nu barbaachisa yookaan immoo raaguu nu barbaachisa jechuudha. It's also a good idea to make a list of hot items that sell faster than others. Meeshaalee yookaan immoo mi'oota daddafanii gurguramuu danda'an kan biroo caalmaa daddafanii gurguramuu warra danda'an adda baasu. Regardless of season, these things should always be in warehouse. It will also be much easier to prepare for imminent supply and the demand concerns if sales rates are monitored and the market trends are followed. Inni kan biraan get rid of unneeded stock. Stockii barbaachisaa hin taane ofirraa geggeessuu. Get rid of ofirraa geggeessuu kan jedhu ta'a jechuudha. Try to get rid of items that have been in stock for an extended period of time by running promotion or offering discounts. Egaa maal barbaachisa jechuudha? Maal barbaachisu? Try to get rid of items that have been in stock. Meeshaalee stookii keessaa yeroo dheeraaf turanii yeroo irra darbe maal gochuu qabna jechuudha? Beeksisa itti baasnee gatii yookaan immoo gatii isaanii gadi xiqqeessinee gabaadhaaf dhiyeessuu danda'uu qabna jechuudha. It will create more space for you to put other needed items. Besides, such offers can also increase customer satisfaction, make inventory. Egaa meeshaalee yookaan immoo istookiiwwan housekeeping keenya keessa yeroo dheeraadhaaf turan kana ofirraa geggeessuu fi faayidaan isaa maali yoo jenne such offers can also increase customer satisfaction. Customer satisfactionidhaaf illee gaarii ta'uu danda'a. Make inventory top up easier. Inventory kan biraa finnee bakka sanatti guutuuf top up jechuun guutuu jechuudha. Illee salphaadha. And keep business going forward. Businessiin sun gara fuulduraatti akka deemuuf illee nu fayyada. Kan biraan set a cycle count schedule. Cycle count schedule. Count scheduleidhaaf maal gochuudha? Sagantaa baasu jechuudha. Cycle count if sagantaa baasu jechuudha. Establish a cycle count timetable to adequately monitor product flow rather than waiting for a chance to count your inventory. This is another procedure. Procedure biraadha jechuudha. Ni kan biraan check stock quickly after delivery. Deliver erga goone customerii biraa erga ga'ee booda maal goona quickly dafnee check gochuu qabna jechuudha. After each inventory order arrives, spend a few minutes checking to see if your delivered merchandise is correct. Wanti nuti kennine qodaan nuti meeshaan itti gurgurre sun yoo sirriidha ta'e, there are any problems yoo rakkoon jiraate with the product's quality gama qulqullinaatti and refuse any items that are not ordered or spoiled. This step will help you avoid the case that the real stock is not enough or access the inventory data from the system. Inni kan biraan proceduriin biraa label all products. Maal ta'uu qaba productiin hundisaa labeled ta'uu qaba jechuudha. Labels should have enough data such as product name. Egaa label gaafa goonu milikkita gaafatti goonu maal qabaachuu qaba? Name maqaan jiraachuu qaba. Number lakkoofsi jiraachuu qaba. Quantity hammi jiraachuu qaba. And description ibsi jiraachuu qaba jechuudha. Labeling products egaa oomisha keenya milikkitatti gochuun product gochuun label gochuun faayidaan isaa maal godha jechuudha. It makes it much easier and faster to recognize them jechuudha. Haala salphaa ta'een odaa keenya recognize akka isaan recognize ta'an akka beekaman gochuu keessatti nu fayyadu jechuudha. Keep an eye on expiration date. Expiration date illee murteessaa ta'a jechuudha. Oomishi tokko yoom expire ta'a kan jedhu. When you pay attention to to the product's expiration date, you can get rid of any remaining merchandise before it goes out of date by reducing prices or offering special deals. Make sure you are keeping track of your inventory. Maal ilaallachuu qabna jechuudha.
track of inventory daandii inventory irra deemaa akka jiru mirkaneeffachuu qabna jechuudha. You will need to know much stock you have. Stockii baay'inaan qabdu beekuu si barbaachisa. Whether the stock is coming from, stockiin eessaa akka dhufaa jiru. When the items are leaving the warehouse to run your business. Stockiin yoom akka mana sana keessaa gad ba'ee gurguramuu qabu. So it is essential to keep track of your inventory frequently. Kan biraan assign inventory management responsibility. Itti gaafatama kennuu jechuudha. Assign gochuu nama inventory to'atu itti gaafatama kennuu jechuudha. When you assign separate inventory management responsibilities for an individual, they are more likely to do the task better. It is because they focus more on the process, spend more time, and are more familiar. The other procedure is create backups for your inventory data. Inventory data. Data keenyaaf maal gochuu nu barbaachisa? Backup uumuu qabna jechuudha. Backup jiraachuu qabna. You must also ensure that you have data backups so that critical information is always available, accessible, and never lost. Egaa backupiin kan inni nu barbaachisu maali? Inventory geggeessine suni information isa akka nu jalaa hin banneef yeroo hundumaa argachuu akka dandeenyuuf kan nu fayyadu ta'a jechuudha. Kanaaf wantoota adda addaa irratti soft copy'dhaan, hard copy'dhaan akkasumas immoo diskii garaa garaa irratti qabachuudhaan baakappii keenya kaa'achuu dandeenya jechuudha. Hardware inventory. Inventory hardware akkamitti geggeessina kan jedhamu gaafa laallu inventory hardware yeroo geggeessinu maal irratti xiyyeeffannaa kan jedhamudha. Jalqaba inventory jechuun it is the detailed information about the hardware and the software system of a computer jennee ibsinee turre jechuudha. Egaa achi keessa amma kan ilaalaa jirru maal jechuudha? The inventory of hardware ilaalla jechuudha. Inventory hardware gaafa geggeessinu the computer name kana beekuu qabna. The DNS name of the computer or domain name system of the computer. Operating system, service pack, version, virtual memory, free virtual memory, visible virtual memory, free visible memory. Isaan kana adda baasuun gaarii ta'a jechuudha. Keessumaa kan adda baafachuudhaaf kompiitara keenya start kan jedhu keessa gallee achiin booda Windows tool keessa gallee achiin booda system information kan jedhamu keessa galuudhaan waa'ee kompiitara sanaa ilaaluun ni danda'ama jechuudha. Operation sheet isaa keessatti waan hojjettanii fi booda yeroo operation sheet hojjennu yaada isaa hin hubattu jedhee yaada. Viewing hardware details. Gadi fageenyaan hardware gaafa ilaallu inventory hardware gaafa ilaallu hardware name of the hardware device, hardware type of the hardware. Is it processor? Is it keyboard or port? Which one is it? Manufacturer. Name of the manufacturer of that hardware device. Eenyutu oomishe kan jedhamu isaan kana ilaalla jechuudha. Inventory hardware inventory gaafa ilaallu. Hardware inventory reports gabaasuudhaan kun immoo jechuudha. Inventory hardware gabaasuu nu barbaachisa. Akkamittiin gabaasnaa kan jedhuu fi computers can be reported by their operating system. We can report hardware inventory of computer by their manufacturer oomisha isaaniitiin. We can also report computers hardware by their memory size, RAM size. We can report also by the age isaaniitiin yoom akka oomishamaniin. Computers by device type gosa isaaniitiin fakkeenyaaf laptoppiidha moo portabiliidha moo desktoppiidha. Again computer by disk usage fayyadama diskiitiin. Details of the computers along with their total and free hard disk space idhaan we can report hardware inventory. Inventory of hardware specifications. Inventory would be necessary to take account of all the resources of one company. Having an inventory doesn't just count one working PC
as well, but need to take account all the peripherals in it. Aside for the peripherals that are not currently in use, spare, so to speak, there were several ways of obtaining the specification every parts of the PC. You can check it one by one by looking at its part. For the working PC, you would need to unplug it, then remove one by one its parts to see specifications written on every part of it. Egaa kompiitara hojjechaa jiru tokko PC working ta'e tokko specification isaa ilaaluu barbaanna yoo ta'e maal nu barbaachisa? Preferals itti maxxanfama itti hidhamanii jiran hundumaa irraa unplug goonee achiin booda specification ilaaluun ni danda'ama. Of course, you would need to apply safety and procedures in disassembling hardware peripherals. Egaa yeroo disassemble goonu yeroo garaagara diignu kompiitara tokko yeroo garaagara diignu procedure, safety procedure in eegamu qaba jechuudha. For a big company, having a lot of working PC is not advisable. Another way to obtain specification is specification kan ittiin fudhannu inni kan biraani the use of a computer hardware specification monitoring software. You would need to have the said software installed in every computer, then you can quickly check all specifications of your hardware. That would be faster than the first, but it would require you the software and installation of it to all the PC. One best way to do it is to check the device manager in the control panel of the working PC. It would give you the list of all peripherals attached to the computer with its specifications. As stated in the beginning of this topic, hardware inventory includes detailed information like memory, operating system, manufacturer, device types, and peripherals. Egaa isa kana specification kana ilaaluudhaaf maal nu barbaachisa? Control panel keessa galla. Achiin booda device manager kan jedhamu keessa galla. Achiin booda specification kompiitara sana ilaaluu dandeenya jechuudha. Karaa gama biraatiin this PC kan jedhu irratti tuquudhaan manage kan jedhu tuquun achiin booda device managerii keessa gallee ilaaluu dandeenya specification kompiitara sanaa jechuudha. Inni kan biraa licenses in the software inventory toppikiin inni ammatti ceenu licenses in the software inventory software ilaalla jechuudha. Software inventory kan inni of keessatti hammatu software name of the software, maqaan software sana maal? Software maqaa qaba jechuudha. What is the name of that software? Version akkami garagalchisaa kami versionii kam kan jedhamu ilaalla jechuudha. Software type gosi isaa gosi software sana maal? Vendor kan software sana oomishe eenyu? Licensed to eenyuuf eeyyamni kenname? And the license expiration date yoo eeyyamni sun immoo yoom expired ta'a kan jedhamu fi remarks jennee qabachuu dandeenya. Software inventory. Software inventory report is gabaasa ilaalla. Gabaasa software inventory. Akkamittiin gabaasuu dandeenya kan jedhuu fi manufacturer vendoriidhaan jechuudha. Vendoriidhaan. As the details of the software installed in the scanned systems based on their vendors along with the total number of copies installed. Recently installed software yeroo dhiyoo itti fe'ameen. It is a list of software installed recently. Prohibited software oowwame is a list of prohibited software detected in the network. Software usage by computer fayyadama software is a list of software and their usage in statistics in computer in individual computers. Software product keys akkasuma product key software gabaasuu dandeenya is a list of product keys that were used for installing software. Software licenses to be renewed. Egaa eeyyama software haaromsamu yookaan immoo haaromsuu kan jedhu ilaalla jechuudha. It is the list of software whose licenses have to be renewed. Listii software tarree software kan maal ta'uu qabu jechuudha haaromsamuu qabu. Shortly, based on the software, the usage statistics, you can decide whether to renew the license or not. Egaa maal murteessuu qabna jechuudha? Whether you can decide whether to renew. Haaromsuun barbaachisaadha moo barbaachisaa miti kan jedhamu maal gochuu qabna? Decide gochuu qabna jechuudha. Isa kanaaf immoo software eeyyama software tokko haaromsuudhaaf maal nu barbaachisa? Alertii nu barbaachisa. Inventory alertii nu barbaachisa jechuudha.
Inventory alert kan ittiin argachuu dandeenyu wantoota armaan gadii kanaan notified ta'uu dandeenya jechuudha. Isaanis when a new hardware is detected in the network, new hardware gaafa ni detected ta'u. When a new software is detected in the network, software haaraan yeroo detected ta'u. Non-compliance of software license policy. Maal gochuudha? Imaammata ayyamsiisa software fi bitamuu dhabuu yoo jiraate. That is, the license is inadequate and have to purchase more licenses to be compliant. When prohibited software is detected in the network, network keessatti software dhoggame yoo kan jiru yoo ta'e, detected yoo ta'e. Inventory alert can be any of the following. Inventory alerting kanneen armaan gadii keessaa tokko ta'uu danda'a. Hardware added, hardware removed, hardware itti dabalame, hardware keessaa dhabame. Allowed software installed, software irra kaa'amuuf yookaan immoo fe'amuuf eeyyama argate. Allowed software uninstalled, software buqqifamuuf eeyyama argate. Prohibited software installed, software dhoggamee irra kaa'ame. Prohibited software uninstalled, software dhoggamee akkasumas uninstalled ta'e yookaan immoo irraa buqqa'e. Software under licensed, software eeyyamni isaa under license ta'e. License expired, license yookaan immoo eeyyama expired ta'e. Prohibited software identified, new computer identified. These are inventory alert jennee waamuu dandeenya jechuudha. User documentation or technical manuals. User documentation or technical manuals kan jedhamu gaafa laallu, user documentation also called end user manuals. Manualii fayyadamaan inni dhumaa itti fayyadamuu danda'u jechuudha. Fayyadamaan kompiitara sanaa itti fayyadamuu danda'u qopheessuu jechuudha. This is the content you provide end user with to help them be more successful with your product or service. Productii keessan sana, oomisha keessana namni itti fayyadamu sun haala sirrii ta'een milkaa'inaan akka itti fayyadamuu fi odeeffannoo ati namaaf kennitu jechuudha. A document is information and the supporting medium that carries the information can be paper. Egaa odeeffannoon suni paperii waraqaadhaan ta'uu danda'a. Hard copyidhaan jechuudha. Yookaan immoo magneetikiidhaan ta'uu danda'a. Electronic ta'uu danda'a. Yookaan immoo optical computer disk ta'uu danda'a. Photograph ta'uu danda'a. Master sample ta'uu danda'a. A combination of thereof makaa warra kanaallee ta'uu danda'a. These are documentation or technical manuals jennee waamna jechuudha. A set of documents such as specifications, records, manuals, plans is frequently called documentation. An IT organization or department will accumulate many technical papers, records in the books. Egaa maaltu jiraachuu qaba jechuudha. Dhaabbanni IT dha, information technology yookaan departmentiin information technology dha. Maal gochuu qaba jechuudha. Accumulate godhee kan inni kaa'u qabu technical papers, records and the books. Kana waa'ee technical manual irratti isaan kana kaa'u qabu. Some documents in the manuals may be easy to find while others can be misplaced or lost or damaged. Egaa documentiin tokko haala salphaan argachuu hin danda'ama. To avoid the latter, methods similar to the inventory of hardware and software can be applied to documentation. Egaa malootumti nuti kan inventory software fi hardware tiif itti fayyadamnu kan documentation tiif illee itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. An IT support role, you may be called upon to provide friendly information resource for clients. You should be able to easily find and use the information they need. You may otherwise need to advise clients on. Egaa clientii sana gorsuu kan irratti dandeenyu what information is available and where it might be, how it can be found and retrieved, how the information can be searched, stored and printed, how it can be sent. Think about the types of IT documentation. Gosa isaa yaaduu qabna jechuudha. And you will need to answer requests quickly and effectively. Egaa customerin keenya, maamilli keenya maal nu gaafachuu danda'a? A customer may ask for software manual. Manualii software nu gaafachuu danda'a.
So to install a program, manual to check compatibility with other hardware or software, instructions to perform a specific task. A collage may ask for collaging kan nuti wajjin hojjennu for instructions such as reset mainframe password reset gochuu nu gaafachuu danda'a. Check local area network kana nu gaafachuu danda'a. Set computer for remote access nu gaafachuu danda'a. Manager or auditor may ask for computer inventor records or software licensing records. Types and attributes of documentation ilaalla jechuudha. What are the different types of documentation? If your organization or department has a reference collection and it could include books, CDs, DVDs, technical manuals, online resources that staff and the client is used to find particular information. Reference items that may be kept on open shelving but must still be accounted for. Reference items. Maal fa'aa ta'uu danda'u. Isaanis procedural and technical manuals ta'uu danda'u. Technical reference books and textbooks ta'uu danda'u. Catalogs, directories, manufacturer's specifications, technical magazines, journals, case histories, training guides, software manuals on paper or CD-ROM for particular software program may be kept at the workstation running the application. Ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf barnoota kana kan boqonnaa kana kan unity kana asuma irratti dhaaba jechuudha. Egaa wanta isin gorsuu jiraate akkuma jalqaba seensa unity kanaatti isiniif kaasee ture dubbisuun baay'ee murteessaa ta'a jechuudha. Tokkoon boqonnaalee barnoota kana keessa jiranii sirriitti dubbisaa. Erga dubbistanii booda self check hojjedhaa. Self check erga hojjettanii booda ammas maal gootu operation sheet jechuudha. Operation sheet jechuun practically waan isin hojjettan jechuudha. Practically tuttuquu qaqqabuu kana barbaachisa jechuudha. Kanaaf maal isin barbaachisa gara mana keessanitti gaafa galtan YouTube garaa dubbisuu, Google irraa dubbisuu, viidiyoo garaa ilaaluu danda'uun baay'ee isin fayyada jechuudha. Haala salphaateen ogummaa kompiitaraa keessan akka gabbifattanii fi kana caalmaa adeemuun anarra hin jiraatu. Guddaa galatoomaa waan na dhaggeeffattanii fi horaa bulaa deebanaa nagaatti tura.